Farkındayım. Tutayım istiyorsan bu onun içine doğru falan al. Biri basar biraz sonra. It seems that it has stopped raining, so I think this is a good news for all of us. Sayın Bakan, sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Teşrifiniz İtalya ve Türkiye arasındaki olağanüstü dostluğun kanıtı niteliğindedir. And after a few words in Turkish, I will go back to Turkish, but I vorrei anche dire due parole in italiano prima di passare alla lingua inglese, che sarà poi una lingua credo compresa da tutti, per ringraziare la splendida comunità italiana di Turchia, una comunità di imprenditori, professionisti, artigiani, ricercatori, professori universitari, funzionari di organizzazioni internazionali e lavoratori in genere, perché grazie al lavoro che fate, grazie al vostro attaccamento per l'Italia e per la Turchia, posso dire che siete tutti costruttori di ponti, e i costruttori di ponti sono anche costruttori di pace, quindi grazie a tutta la comunità italiana. Ve bu akşam burada bulunan birçok Türk dostuma teşekkür etmek için Türkçe birkaç kelime daha söylemek istiyorum. Eğer Türkiye'deki yıllarım harika geçtiyse, bunun sebebi Türk halkının misafirperver, sıcakkanlı, dost canlısı harika bir halk olmasıdır. Teşekkür ederim. Esteemed authorities, excellencies, members of the Grand National Assembly of Turkey, fellow ambassadors and colleagues of the Ministry of Foreign Affairs and of the diplomatic community in Ankara, dear Italian and Turkish friends, ladies and gentlemen. Welcome to the celebration of the 79th Italian Republic Day at the Italian Embassy in Ankara. İyi akşamlar ve hoş geldiniz. My special gratitude to His Excellency Yaşar Güler, Minister of National Defense of the Republic of Turkey, for his meaningful presence.
We are honored to have you with us, Minister. I wish to thank you also for having made possible to enjoy the view of a Leonardo helicopter belonging to the Turkish land forces. We are glad to showcase such a valuable example of our partnership. I also wish to express my appreciation and my gratitude for his presence to Vice Minister of Foreign Affairs, my dear friend Ambassador Mehmet Kemal Bozay. Thank you, Mehmet. And to the Vice Minister of Labor and Social Security, Lutfi Alpkan, for his participation. Thank you, Minister. The distinguished attendance of high authorities from Turkish institutions, of leading representatives from the business community, from the cultural and social world, and of every single one of you, so many this year, is the most special recognition of the sincere friendship between Italy and Turkey. Today we celebrate in Ankara the 79th anniversary of the Republic. I want to remind that on June 2nd, 1946, in the aftermath of the Second World War, women and men of Italy expressed their votes and decided to set a new course for our country, to become a republic. It is a great honor and a sincere pleasure for me, for my wife Floriana, and for the whole team at the embassy to celebrate with you such historic anniversary. That is also for me and my wife, this is also our 4th Republic Day in Turkey. Over these years, I had the distinct privilege to witness the extraordinary, long-standing, vibrant bilateral relation between Italy and Turkey. Enzo Ferrari, the great car maker, patron of the prancing horse factory, what we call in Italian il cavallino rampante, yellow cars, said, "You cannot," and I quote, "you cannot describe passion, you can only live it," unquote. Over these past 4 years, I had the privilege of witnessing the mutual passion binding Turkey and Italy, a shared energy through which we achieved incredible goals together. From excellent political relations to a record-level economic partnership, from a deep-rooted cultural cooperation to the dynamic joint quest for innovation. Italy and Turkey continue to be side by side to address challenges and to seize opportunities. In a world in turmoil, Italy and Turkey always strive for dialogue and cooperation as Mediterranean partners, as NATO allies, and key members of the United Nations, of the Council of Europe, and of the G20. Just 1 month ago, Italy and Turkey acknowledged and relaunched such all-encompassing partnership during the 4th Intergovernmental Summit hosted in Rome and co-chaired by Prime Minister Meloni and President Erdogan, along with a business forum attended by more than 500 people, where new goals in our bilateral partnership were set for the present and for the future. In this special relationship, institutions undoubtedly play a major role, but the beating heart sustaining it is you, the business community, the civil society, and all those who here in Turkey believe in Italy and choose to walk this path with us every day. In this regard, allow me to give my most and heartfelt special thanks also to our sponsors. You see the sponsor wall behind me. It is thanks to them if every year we can offer you this amazing celebration. In 2024, we overcame a historic milestone in our bilateral trade, $32.2 billion.
Yet, behind these impressive figures lies something even more meaningful: the dedication of a remarkable business community. With their outstanding commitment and daily efforts, they show their confidence in the future of our friendship, their generous support for all we can do together in Turkey. Italy and Turkey are more than strategic allies and strong economic partners. We are nations, united by friendship among our institutions, among our governments, among our peoples. It is also through such strong friendship that we can overcome the challenges ahead. Dialogue over confrontation, cooperation over competition. Next year, Italy and Turkey will celebrate the 170th anniversary of their diplomatic relations. A special anniversary which proves the strength of our friendship dating back in history. Such a friendship is rooted in the main intercultural exchanges between our peoples across centuries and civilizations. From the compositions made by Giuseppe Donizetti Pasha, bridging European and Ottoman music at the Ottoman court, to the paintings of Gentile Bellini and Fausto Zonaro, from Edmondo de Amicis Costantinopole to the work of Pietro Canonica, building the statues of Ghazi Mustafa Kemal Atatürk in Ankara, Istanbul and Izmir. And then until nowadays, with all the exchanges made possible between two Mediterranean and European partners. Excellencies, ladies and gentlemen, dear Minister Güler, Turkey is a wonderful country in which I am deeply honored to serve. It is a country that I love more and more every day, and that will always have in my heart and in the ones of my wife and my son a very and unique special place. It is with this sincere spirit of friendship that today we wanted to celebrate our National Day with you, trying to bring even more of Italy in our embassy. I hope you will enjoy this evening, cherishing the Italian-Turkish friendship. From the bottom of my heart, thank you. Grazie, çok teşekkürler, and a special thanks, a very, very big çok teşekkürler goes to all those people that have worked with me in this 3 years and a half in the embassy in Ankara, in the consulate in Izmir, in the consulate general in Istanbul, in the ITA trade office, in all the Chamber of Commerce, the Cultural Institute, all the Italian institutions that have worked with us. They have made this journey a very pleasant journey. And of course, a very, very big thank you goes to all the Turkish friends in the Ministry of Foreign Affairs. I would say in all Turkish public administration, I have been in the diplomatic service for 38 years, and I would say that very rarely I have found found professionals like the ones that I have found in the Turkish public administration, the Ministry of Foreign Affairs, that of course is the ministry with whom we work more than others, but in all administrations we have really found some extraordinary professionals. Thank you then to all our Turkish colleagues, and Viva l'Italia, Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın İtalya ve Türkiye arasındaki dostluk. Grazie a tutti. Grazie.
Grazie. Değerli misafirler, bu özel ve anlamlı günde sizlerle birlikte burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor ve sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dost ve müttefik ülke İtalya'nın milli gününü en içten dileklerimle kutluyor. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını iletiyorum. Ayrıca sizlerin şahsında dost İtalya halkına da saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye ve İtalya tarih boyunca barışın, ticaretin ve medeniyetlerin kesişim noktası olan Akdeniz'in iki stratejik aktörü olmuştur. Ülkelerimiz arasında kökleri asırlar öncesine uzanan tarihi ilişkiler, bugünkü yakın münasebetlerimize de büyük bir ivme kazandırmıştır. İkili ilişkilerimiz pek çok platformda sahip olduğumuz ortak değerler ve çıkarların yanı sıra liderlerimizin stratejik vizyonlarıyla her alanda güçlenerek devam etmektedir. Saygıdeğer konuklar, bölgesel ve küresel gerginliklerin tırmandığı kritik bir dönemde Türkiye olarak Karadeniz'den Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslara kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu hassas süreçte karşı karşıya kaldığımız krizler ve sınamalar, bölgesel güçlerin işbirliği yapılanmasını da her zamankinden daha elzem hale getirmiştir. Nitekim Türkiye ve İtalya en başta NATO çatısı altında ortak savunma ve güvenlik perspektifini paylaşmakta, Akdeniz ile Avrupa Atlantik güvenliğinin korunmasında beraber hareket etmektedirler. Balkanlardaki en büyük NATO misyonu olan NATO Kosova Gücü Komutanlığındaki birlikteliğimiz, ortak güvenlik vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır. Aynı şekilde Libya'dan Balkanlara, geniş bir alanda istikrarın ve barışın tesisi için koordineli çalışmakta, stratejik çıkarlarımızı entegre etmek ve müşterek çözümler üretmek adına yoğun gayret göstermekteyiz. Diğer yandan ikili ilişkilerimizin kurumsal zeminde daha da derinleşmesi amacıyla hayata geçirilen Türkiye-İtalya hükümetler arası zirvenin son yıllarda kazandığı ivmeyi de memnuniyetle karşılıyoruz. Bu toplantılar vesilesiyle siyasi diyalogumuz gelişirken ekonomik ve ticari işbirliğiyle savunma sanayi gibi stratejik alanlardaki ortaklığımızın da büyümesine zemin hazırlıyoruz. İtalya'nın dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasında yer alması da bunun bir yansımasıdır. Yakın münasebetlerimizin bir yansıması olarak silahlı kuvvetlerimiz arasında ortak faaliyetler ve tatbikatlar da devam etmektedir. Aynı şekilde savunma sanayine yönelik anlaşmaların imzalanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Askeri işbirliği ve savunma alanındaki bu güçlü ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak için büyük gayretle çalışıyoruz. Bu konuda değerli mevkidaşım Sayın Crosetto ile samimi ve yapıcı bir iletişime sahibiz. Diğer alanlarda da ilişkilerimizi daha yukarılara taşıyacak kararlılığa sahibiz. Bu büyük potansiyelin ülkelerimizin refahı adına önemli olduğunu ve yeni işbirliklerine zemin hazırladığını düşünüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde İtalya'nın yapıcı yaklaşımlarının sürece değerli katkılar sağladığını ve bu konuda aktif desteğin sürdürülmesinin kıymetli olduğunu da vurgulamak isterim. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de köklü ilişkilerimiz, ortak çıkarlarımız ve birbirimize katabileceğimiz pek çok katkı ekseninde diyalog ve işbirliğimizi daha yüksek seviyelere taşıyabileceğiz. Sonuç olarak birbirimize olan güvenimiz ve desteğimizle Türkiye-İtalya dostluğunun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam etmesi en büyük temennimizdir.
bu konuda İtalya'nın Sayın Büyükelçisi'nin göreve başladığı günden bu yana gösterdiği çabalar takdire şayandır. Bu vesileyle kendilerine ve İtalyan Büyükelçiliğin seçkin personeline özellikle teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken İtalya Milli Günü'nü bir kez daha kutluyor. İtalyan dostlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Viva la Bicicletta Türkiye, İtalya. Buonasera.